Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amar Kamal Yusufzai. As we have discussed our previous lecture about second year Pakistan studies, so today we're going to wrap off and probably have command or just try to understand from very beginning of the word start of 10th class Pakistan studies. I'm launching this lecture through the forum of English for All globally. It's a free for all a sort of channel which you can access 24/7. Okay, now coming back to the topic. In 9th class, it was discussed till the moment when elections were held in 1970, when Ayub Khan was being replaced with Yahya Khan as martial law. And in 1970, elections were held. Now, these were the most dividing elections, fair, no doubt about the fairity of it, but the most dividing elections, the most biased elections in a way that political parties were confined to their own areas of operation and they were not much they can offer in other areas. This division, this segregation, this conflicting ideas, and I'm not talking about difference of ideas, the conflicting ideas led us to formation of Bangladesh, which we'll discuss. Okay, 1970 में elections हो गए. इन elections के नतीजे में दो कंट्रास्ट ओपिनियन रखने वाले पार्टीज जो हैं उन्होंने elections विन किए. इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात थी, हर किसी को किसी एक पार्टी का विन करना नहीं था, किसी एक पार्टी को मिलने वाली अक्सरियत नहीं थी, किसी एक पार्टी को एक मखसूस एरिया से मिलने वाली सपोर्ट नहीं थी. इसमें जो सबसे प्रॉब्लमैटिक बात थी वो स्टेट फेडरेशन के लिए, विफाक के लिए, वो ये थी कि एक इकाई यानी ईस्ट पाकिस्तान में विन करने वाली पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में सिरे से कोई वजूद ही नहीं रखती थी. एंड वाइस वर्सा, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में अवामी जो उसमें अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, उन्होंने 169 में से 167 सीट्स जीती, which is absolute majority, outstanding performance of their part. But they were not being able to win a single constituency at West Pakistan, and that was the disturbing fact. इसी तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो के जिसके जो लीडरशिप के अंडर जो पार्टी उन्होंने इनिशिएट की थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, it was able to win 87 seats, but was not being able, और जिसे कहते हैं वो जमानत जब्त होना, was not being able to have a single constituency trust by the people of East Pakistan, nowadays known as Bangladesh. Now this division led us to problems. मुल्क पे वो राजी ना हो सके उसको रूल करने के लिए, और हमसे गलती हुई कि हमने मेजॉरिटीज अथॉरिटी के रूल को तस्लीम नहीं किया. भुट्टो का रोल उसमें नेगेटिव रहा है. उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की क्लियर कट अक्सरियत के बावजूद उनको हुकूमत नहीं बनाने दी, और फिर वहां पर तहरीकें स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, मसाइल स्टार्ट हुए. एट द एंड मुल्क टूट गया. 71 की वॉर हुई और मुल्क टूट गया. नाउ इन अ नटशेल, और probably cutting a long story short, हम अब ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो चुका था, अब वो बांग्लादेश का अलग मुल्क था. उससे हम पास कर जाते हैं 1970 के इलेक्शंस की. जहां तक मैंने आपको बात बताई, कंट्रोवर्शियल थे इस हिसाब से कि इसमें पार्शियलिटी बहुत ज्यादा आ गई थी. बाकी फेयर होने में, जिसको वोट पड़े उसको विन करने में, नताइज को साफ और शफाफियत में उसके कोई शक नहीं था. ठीक है, तो इलेक्शंस 1970 के नतीजे में दो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल सीन्स पर उन्होंने डोमिनेट किया. 1970 के इलेक्शन जनरल याह्या खान ने अपने ज़ेरे निगरानी कराए और शायद पाकिस्तान के सबसे फेयर इलेक्शंस थे. ठीक है, वो कब आए?
لیکن اس کے نتیجے میں جو دو پولیٹیکل پارٹیز آئی وہ انتہائی کنٹراسٹنگ اوپینینز کی تھیں، ایون کہ ایک دوسرے کے وجود کے بھی مخالف تھے، اور دونوں پارٹیز کو جو سپورٹ ملا جس میں ایک عوامی لیگ کمپلیٹلی ریپرزنٹیشن ان کو حاصل تھی ایسٹ پاکستان کی، اور پاکستان پیپل پارٹی بھٹو کے زیر اس میں لیڈرشپ میں اس کو کمپلیٹ کمانڈ حاصل تھا، یا ویسٹ پاکستان وہ میجارٹی کو کمانڈ کر رہی تھی۔ اب اس پارشلٹی نے کوئی ایک ایسی فورس نہیں چھوڑی، اس پارشلٹی نے کوئی ایک ایسی لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کی، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کیا جو دونوں اکائیوں کو، جو وفاق کے دو یونٹس کو کمبائن کر سکے، ان کے درمیان یونٹی، اسٹرینتھ، آگے بڑھنے کی نیگوسیشن اور معاملات کو حل کرنے کے جانب سفر کر سکے۔ پولیٹیکل اس میں سین میں دو پولیٹیکل پارٹیز کا آنا ہم پڑھ چکے، اب یہ پارشل بھی تھی اور ایک دوسرے کے مخالف بھی تھی، ان کے درمیان تعاون، سیاسی میچورٹی، پولیٹیکل میچورٹی جسے کہتے ہیں، کمپرومائز اور میجارٹی اس اتھارٹی کے کمانڈ کو نہ ماننے کی وجہ سے بنگلہ دیش جیسی اس میں بنگلہ دیش کا وجود آ گیا، اور ایسٹ پاکستان کا ایک بازو علیحدہ ملک بن گیا۔ اب now having negotiated the threat of, or I'll not use the word negotiated, it will not be that much of a respectable word, elimination کو میں زیادہ اس میں کہہ سکتا ہوں، now eliminating the threat of Sheikh Mujibur Rahman Bhutto was with having free hand. General Yahya Khan, the martial law under the leadership or under the guideline of Yahya Khan was demoralized. ٹھیک ہے، 1971 کی وار ہوئی، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس میں کیا کیا پرابلمز ہمیں آئیں وہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، but they were not in a position to really command or call the calls. وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کمانڈ کر سکیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ چیزوں کو آگے بڑھا سکیں۔ So now what? The power scenario, the commanding position was authorized to Bhutto, who was leading Pakistan People Party. He remained under the government and as a member of cabinet with Ayub Khan, having different various portfolio. Okay, in 1966 he part ways and founded his own political party. Whatever is the reason, we'll study in detail. Okay, Bhutto was now authorized with unlimited powers, as he was granted with the post of civilian martial law administrator, the one and only civilian martial law administrator remains Bhutto. His tenure was from 1971 to 77, and during this tenureship, during his services or during his tenureship, or probably you could say when he was in charge of the government, he was CEO, he initiated various policies which we'll study. There were economic policies, there were political policies, there were foreign affairs, there were unity, there were more different domestic policies by him, there were atomic or nuclear initiatives. But on 20th December 1971, Bhutto was appointed as martial law administrator, civilian martial law administrator, which he retained till April 1972. Okay, he remained in power till 1972. So you could say he somehow remained in power for some 5 months as civilian martial law administrator, during which he got amazing powers, unlimited powers, and he performed, or جو اس نے functions کیے، جو اس کے reforms تھے, they were also of extraordinary means. Having a weak majority or having a weak command, he would not be able, or probably they would come to be as utopian dreams. So on 20th December 1971 till April 1972, he remains as martial law administrator, as the government, those who were ruling under the leadership of General Yahya Khan, they were not in a position, they were backward, they were on back foot, they were demoralized, they were defeated, they were blamed, so they just handed over the power to Bhutto. Now the first very much challenge which Bhutto got was prisoners of war. Okay, in 1965, like in 1965, India also on false claims claimed that from eastern Pakistan there is intervention.
and we were having floods of refugees. They claimed that, और उसी को बुनियाद बनाकर, by terming it without, it attacked Pakistan. It attacked separatist activities like it's doing now at Balochistan and other parts of Pakistan. It attacked East Pakistan while claiming the claims that on a very false notion that there is intervention on the Indian side from East Pakistan. As we shared, or probably today's Bangladesh also shared border with India, they attacked. They supported separatist activities like Mukti Bahani, okay, which attacked the Pakistan army at that time. They worked against the interest of federation. They tried to segregate them, and they were on the their intentions were very much clear that they were against Pakistan as a state. Okay, the war broke out. We lost. We lost not just we don't lose it out just because we were not able to fight. But you know, political problems can't be solved with force. There was difference of coordination, there was lack of coordination, communication, unity. We were missing the enthusiasm of 1965, the zeal, the potential to fight out of this country. They all were missing. They were demoralized, the fighters were demoralized. That's why we lost. And plus, there was internal problems. Having no support or less support didn't provide an army the edge to really tackle the scope. It was not possible. So we lost. We lost, and some 93,000 plus army personnel, having civilians as well, unarmed, they were being kept captive by the Indian forces. They were treated harshly and hardly. They were victimized. They were extended with facilities which were below human level, and even the international norms and international standards were compromised. There's particularly international law about this. It was compromised. They were not being provided with the edge that how prisoners of war are treated. And this treatment, they bear that out with the zeal, with the standings, with bravery, with courage, with potential. लेकिन उनमें बहुत सारे बीमार भी हुए, क्योंकि बहुत सारा उसमें शीशा भी उनको खिलाया जाता था, खाना भी उनको कंप्रोमाइज दिया जाता था, और बहुत सारे और इसमें बातें हुई. सो भुट्टो के सामने सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद और बाद में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद द बिगेस्ट चैलेंज, द थ्रेट, ओके, वो था इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कॉल्ड बलूचिस्तान, व्हिच ही नेगोशिएटेड विद इंडिया शिमला एग्रीमेंट के सूरत में. ठीक है, राइट इट डाउन. शिमला एग्रीमेंट जो कि इंदिरा गांधी के साथ एग्रीमेंट हुआ उसकी सूरत में. ठीक है, एंड दे वर बीइंग allowed or free to come back and serve for their country. Okay. Now, second potential good work on the part of Bhutto was that he given hope to a nation which was hopeless. A state which was known as the miracle of 20th century on the basis of attainment. When it came into existence, is what known as the wonder of 20th century, the miracle of 20th century. A state which promised to be leader of Islamic world and one of the best at global level was even struggling to survive. The nation was hopeless. They lost their half, the better half.
they were disunited and they really downed themselves by their politicians. They didn't have the vision to guide them out. اور اسی وجہ سے وہ ٹوٹا. نیشن نا امید تھی. نیشن کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم میں وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے, وہ لیول ہی نہیں ہے, وہ اٹینمنٹس ہی نہیں ہے جس سے ہم دنیا میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکیں. That was the real problem. That was the real issue. Bhutto provided them with zeal. He installed, inflated the notion that you are a wonderful nation of the world. You can not only survive, but you can do miracles as well. You can do wonders as well. It is not beyond your reach. So that is another of his brilliant point. As Bhutto was authorized as martial law administrator, so he really handpicked his own individuals, his administrators, had government machinery, like he chose his own governors to really settle the things out, کہ political scenario اچھا ہو. جس میں انہوں نے ممتاز علی بھٹو, جو کہ ان کے ہی فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور ان کے کزن تھے ممتاز بھٹو, ٹھیک ہے, ان کو سندھ کا گورنر نومینیٹ کیا. حیات خان شرپاؤ جو تھے ان کو کے پی کے کا, یا ان دنوں این ڈبلیو ایف پی تھا, ٹھیک ہے. آپ ان کے آفتاب خان شرپاؤ پاکستان پیپل پارٹی پیٹریاٹ کے نام سے ان کی اپنی ایک پارٹی ہے, ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ خان ابھی آج کل پی ٹی آئی میں آئے ہیں, لیکن یہ بھی ایک پولیٹیکل فیملی ہے, ٹھیک ہے. اور ہینا ربانی خان جو کہ پاکستان کی فارن منسٹر بھی رہ چکی ہیں, یہ ان کے چچا ہیں, ٹھیک ہے. اور غوث بخش رئیسانی, یہ بھی پولیٹیکل فیملی ہے, ان کو بلوچستان, ٹھیک ہے, ان کو بلوچستان کا گورنر نامینیٹ کر دیا تاکہ معاملات جو ہیں وہ اچھی طرح جائیں, ٹھیک ہے. پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بنتے وقت یہاں پر بہت سارے پرنسلی اسٹیٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, جیسے بہاولپور, جیسے لوور دیو, جیسے سوات, جیسے آپ خیرپور. اس طرح سے بلوچستان میں بہت سارے ایریاز تھے, ٹھیک ہے. یہ ایک اپنے جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہتے تھے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور ان کو کچھ برات ملنی تھی, کچھ گرانٹس ملنی تھی, ان کے کچھ پرومس کیا گیا, ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ مراد ان کو دینی تھی. اس میں ان کو کوئی جابس کے سلسلے میں کوٹا سسٹم ہوتا تھا, کوئی فارن سروسز میں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی, کچھ منتھلی فائنینشیل گرانٹس تھی, ٹھیک ہے. وہ بھٹو نے ٹرمینیٹ کر دی, کیونکہ بنیادی طور پر یہ سوشلزم کا نعرہ لے کے آئے تھے, جس کو آگے ہم ان کی اکنامک پالیسیز میں پڑھیں گے بھی. تو انہوں نے اس کو ٹرمینیٹ کر دی, ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ پرنسلی اسٹیٹس کو آج کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی گرانٹس نہیں ملے گی. یہ بھی ان کی اس پر ایک دوسرا جسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ریفارمز انیشیٹ کی, بینگ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, جو فورسفلی چیزیں انیشیٹ کی, ان میں یہ بھی شامل تھا, ٹھیک ہے. پھر 1972 میں سول سرونٹس جو ہیں ان کو انہوں نے 313 سول سرونٹس کو آن چارجز آف کرپشن, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, چارجز آف کرپشن اور مس یوز, ٹھیک ہے. ان کی جو گلٹی پرون ہونا تھا, شاید وہ بڑے ڈوبیس یا آپ کہہ سکتے ہیں کمپرومائز, ٹھیک ہے, یا لمبو سارٹ آف سچویشن میں وہ چیزیں ہوئی. لیکن 313 سیویلین سول سرونٹس جو ہیں, جس میں اور بھی اس کے تھے لیکن زیادہ تر سی ایس پیز تھے, ٹھیک ہے, یا جو پروونشل مینجمنٹ سروسز سے آتے ہیں, جو سی ایس پی تھے, ان کو انہوں نے ڈسمس کر دیا آن چارجز آف کرپشن اور مس یوز آف پاور, ٹھیک ہے. یہ بھی ان کے پارٹ پر وہ تھا کہ انہوں نے بیوروکریسی جو ہے, جو گورنمنٹ کو چلاتی ہے ڈفرینٹ اس میں, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایکچولی ایک گورنمنٹ کا امپلیمنٹنگ ٹول ہے, ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ بیوروکریسی کرواتی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں سول سرونٹس جو تھے ان میں 313 ان کو اس نے ہارش کال دے دی, ٹھیک ہے.
बैक फुट पे कर दिया और एक जिसे आप कह सकते हैं कि उनको टफ पिच प्रोवाइड कर दी कि आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे या गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे या मिस यूज ऑफ पावर करेंगे, ठीक है, तो आपको यू विल बी अंडर हॉट वाटर्स। तो इस वजह से इनको भी इन्होंने डिसमिस कर दिया। अब इसमें जो सबसे दूसरी अहम बात है वो है कि हम इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जब हम इनके पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा आपको इनकी जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, जिस तरह से ये लोग आइडियोलॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं वो मैं आपको सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। सो बेसिकली दे आर सोशलिस्ट, दैट मींस I'll just have a glance at Bhutto deliver, ठीक है। Now People Party as a political party believes in the socialism, okay. They believe that state will be the sole authority to provide jobs, health and educational facilities, various infrastructural development. It will be done, or probably it will be initiated. The only authority for the development of infrastructure, provision of health and educational facilities will be the government, okay. That is probably the ideological basis of the People Party. Let me give you an example of this, which is very local in nature, but that will be more or probably will be mighty effective in understanding of various economic policies of People Party. Again, I have got a very local example. There are two sort of, if you purchase things, so you will come across two sort of, you could say that purchasing points. One will be private investment, a general store where you will go and purchase things out, which will be an investment of a particular individual in his own capacity. Okay, so there will be a general store. The next one will be, you could say, a utility store or probably a facility which have branches all over the country and a facility extended by government. Okay, now you can purchase things from both of the points, no worries about that. But one is a private investment, that is capitalism. Now capital can be, you might wonder that capital seems to be a place where like jaisa hamara Islamabad hai Darul Khilafa, but capital actually means finance, sarmaya, paise, theek hai. So capitalism wo ho gayi jab aap private investment kar rahe hain, while on the other hand when government is providing facilities to you like having a utility store where you can purchase things out by having government investment sarkari usse, so that is socialism. Now similarly you can have private airline, privately operating airlines and governmentally operating airlines. You can have a railway, which will, or probably you could say that railway and then terminals or bio sort of individual investment. Okay, so People Party oftenly look, they are very much inclined towards socialism, and being a socialist you will have definitely inclination towards government servants. They consider them as the backbone of a developed economy, and that's why they have more know-how of them. They facilitate them more comparatively to any other sector of the probably of the society. While on the other hand, political parties like Pakistan Muslim League, NUM, they believe in infrastructure, and that is private too. So okay, so that is just you have some know-how regarding your lecture. So economic policies under Bhutto, they were more inclined or more directed or partial towards socialism. Okay, now what is socialism? I have told you that socialists believe an economic system at your level, probably of your concern, you can just understand it out as a system, an economic system where health, education or other facilities are being extended or provided by the government. Okay, and you have to pay them out. They will have return taxes in return, and then they will develop infrastructure for you. Okay, so that is another thing. So definitely the policies were more inclined towards socialism. That's why they nationalized things. Okay, nationalization. Like I will tell you,
privatization of PIA. That if you are not being able to really run it smoothly and properly, just privatize it as an individual according to the interest of the institution may run it. Okay? But People Party don't believe in such things. Even they privatized education system. They nationalized education system, private businesses, industries, banks, okay, and other sectors of the various social reforms. Okay. The spirit of People Party manifesto, as they claimed in their political slogans prior to the elections, they claim or have more discussion, or they promised the rank and file, known as common man, they promised them out that will facilitate the struggling classes, will facilitate the down classes. Okay, so as in accordance or in freedom to their, probably sticking to their point, they announced a point that we will be more helpful towards struggling classes, okay, or probably the down strata of the society. That's why for farmers, they subsidize seeds, fertilizers and tractors. They provided tractors or more modern equipments and machinery on subsidized rate, where government will pay it out when you will have the freedom or the liberty to pay it out in parts. Okay, so that really helped them out. Agriculture products were then purchased. There was a system being developed where agricultural products were purchased on professional rates or probably predetermined rates, really to not outclass the struggling farmers. Okay, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो इनका पे और सिस्टम था उसको बहुत जबरदस्त किया, ठीक है, और जो पे स्केल है उसको यूनिफॉर्म कर दिया. That means an individual serving in the law enforcement agency will not earn having same rank with an individual serving in education department. Okay, loan facilities जो हैं वो भी ब्लॉक हो गए. लोन facilities वो also extended, ठीक है, लोन फैसिलिटीज भी एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है, लोन फैसिलिटीज और आल्सो एक्सटेंडेड. अब फिर जो एम्प्लॉइज थे, लो पे एम्प्लॉइज जो थे, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन भी फ्री प्रोवाइड कर दी. इसमें बहुत पॉपुलर स्कूल्स हैं, वर्किंग फॉक्स स्कूल्स जो हैं, ये वेरियस इनके उसमें एडअप उसमें केपीके में इनके मुख्तलिफ किस्म के, जैसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है. ओके, ओके, फिर इसमें जो लो एम्प्लॉइज थे, इनको स्टेट एजुकेशनल उसमें फैसिलिटीज में बहुत मिनिमम या निल उस पर एजुकेशनल उस पर फीसेस इन पर चार्ज की गई, ठीक है, ये भी इनको प्रोवाइड किया गया. जो अगर पेंशनर था तो उसकी डेथ की सूरत में, पहले होता था कि कोई किसी के मौके में से रिटायर हो जाता था तो पेंशनर जो था उसकी डेथ की सूरत में it was all lost. Now वो पेंशन उसके विडो तक या उसके डायरेक्ट जो उसके अल्टरनेटिव था या उसके रिलेटिव्स थे उनको प्रोवाइड हो सकती थी, ठीक है. और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको डिफरेंट किस्म की अदर फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम, जिसे आप कह सकते हैं एजुकेशनल इकोनॉमिक पे स्केल के अलावा उनको भी कहीं पर प्लाटों की सूरत में, कहीं कोई लैंड की सूरत में उनके लिए डिफरेंट जो वेरियस फैसिलिटीज थी, ठीक है, कि इन लॉन्गर रन उनको फायदा दे, वो भी की थी. तो नेशनलाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी, लोन फैसिलिटीज, ठीक है, लो एम्प्लॉय जो थे या लो पे एम्प्लॉय जो थे उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज देना, हेल्थ की फैसिलिटीज देना, लैंड की फैसिलिटीज देना कि वो अपना हाउस या उसको अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो वो भी कर सके. ये तमाम जो है ये बुनियादी तौर पर भुट्टो की इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिस्सा रहा, ठीक है. इसको आज हमने इतना पढ़ लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे जब हम उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज भी पढ़ेंगे और उसके हवाले से जो मुख्तलिफ बातें हैं उनको ज़ेरे डिस्कशन लाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है. If you have any question, I'll be more than happy to answer that out, or probably I'll feel myself at heaven to be at the receiving end of your questions. अगर बेहतरी इसमें आप उस हवाले से कोई सजेशन है that how it can be more advanced or probably it can be more achievable. So again, I'm saying that I'll feel myself at heaven to be at your service. Thank you so much.